Hi, and welcome to day 6 of your French vocabulary journey. Today, we're learning 10 essential French words related to food and everyday situations, perfect for ordering at a restaurant, asking for the bill, or finding the bathroom. Let's get started. I'll say each word slowly in French, then give you the English meaning. Repeat with me if you can. Water, de l'eau, de l'eau. Bread, du pain, du pain. Coffee, du café, du café. Tea, du thé, du thé. Rice, du riz, du riz. A fruit, un fruit, un fruit. A table, une table, une table. A toilet, des toilettes, des toilettes. A menu, un menu, un menu. The bill, l'addition, l'addition. Now I'll say the same words again at normal speed. Water, de l'eau, de l'eau. Bread, du pain, du pain. Coffee, du café, du café. Tea, du thé, du thé. Rice, du riz, du riz. A fruit, un fruit, un fruit. A table, une table, une table. A toilet, des toilettes, des toilettes. A menu, un menu, un menu. The bill, l'addition, l'addition. But now with French subtitles only, say the words with me to help them stick. Water, de l'eau, de l'eau. Bread, du pain, du pain. Coffee, du café, du café. Tea, du thé, du thé. Rice, du riz, du riz. A fruit, un fruit, un fruit. A table, une table, une table. A toilet, des toilettes, des toilettes. A menu, un menu, un menu. The bill, l'addition, l'addition. Let's use these words in simple, real-life sentences. I'll say the sentence in French, then give you the English translation. De l'eau. I would like some water, please. Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. Du pain. Do you want some bread? Tu veux du pain? Du café. A coffee and a tea, please. Un café et un thé, s'il vous plaît. Du thé. I like rice. J'aime le riz. Du riz. She is eating a fruit. Elle mange un fruit. Un fruit. Is there a free table? Il y a une table libre. Une table. Where is the toilette? Où sont les toilettes? Des toilettes. I would like to see the menu. Je voudrais voir le menu. Un menu. The bill, please.
L'addition, s'il vous plaît. L'addition. This restaurant has good bread. Ce restaurant a du bon pain? Great job. These 10 words are super useful, especially when you're traveling, eating out, or just living daily life in French. Practice these sentences out loud and come back to the video whenever you need a refresher. Tomorrow, we start a new week with 60 new words and brand new topics. Don't forget to like, comment your favorite word, and subscribe if you're learning with us. À demain!